ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠഭാഗത്തിലെ ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടെയിൻ എന്ന ലെസന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും അടങ്ങുന്ന ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Questions and answers. First question. What does the grandmother say about her past? Answer. The grandmother says that she was born and brought up on the slopes of Dharmagiri at the turn of the century. There were no motor cars, aeroplanes, television or movies at that time. She had children, grandchildren and great-grandchildren. Nature was her friend. She had a tough but happy life. Second question. Why is Narayan shocked when he hears about Sagar's project? Answer. Narayan is shocked when he hears about the multi-storied hotel which is going to be built with 300 rooms. The surprising element is that the village is a small one with only 500 inhabitants. He is worried about the houses of the people there. Third question. What are the arrangements made by Dhikshit for the new construction? Answer. Mr. Dhikshit has got the permission from the government to build the hotel and Sagar's firm has clinched the deal for constructing it. Dhikshit is a man with great influence. He has arranged everything, the labors, lorries and materials for the buildings. Question number 4. You mean you will have slums here? Why does Narayan make such a comment? Answer. Narayan gets destroyed when he hears about Sagar's plan to put up temporary dwellings at the foot of the hills. So he makes such a comment. Question number 5. What picture of Dhikshit does Sagar give? Answer. Mr. Dhikshit, a multi-millionaire, the owner of 24 cinema houses, 5 luxury hotels, 3 drug companies and the biggest biscuit factory in India. He has also 5 mansions in different parts of the world. Question number 6. What is Kannan's arguments in favor of building a hotel on Dharmagiri? Answer. Kannan doesn't see any harm in building a hotel on Dharmagiri. He believes that it will bring in tourists, that in turn means money. Seventh question. That is all the more reason why a hotel cannot be built there. What does all the more reason refer to? Answer. All the more reasons refers to the information about Dharmagiri which was given by Shastri. Shastri's grandfather told him that the earth there could not hold a structure taller than 30 feet and that it would be dangerous to dig too deep for a foundation. Eighth question. Comment on the expression big people with small hearts. Answer. The grandmother mocks at the rich people of the new generation by this comment. She complains about their selfish and money-minded attitude. Question number 9. How does the grandmother remind her grandson about his duties? Answer. The grandmother says that tomorrow's world is children's world and her grandson, being the headmaster, must talk to the children about the hazards the village is going to face. She also asks him to find out what they feel about it and not put wrong ideas into their heads. The grandmother reminds her grandson about his duties as the school headmaster. Let's revisit and reflect. Does the opening scene of the play arouse curiosity in the audience? Substantiate your answer analyzing the mode of presentation. Answer. Yes. The reader is anxious to know why the grandmother is speaking of her past. The statement, "He came to me with the most shocking news," creates curiosity in us. Question number 2. Why will I come to a sleepy little dump like this if not for business? Comment on the attitude of the building contractor. Answer. The building contractor does not know the value of an unpolluted nature, the beauty of its mountains and rivers,
and the needs of maintain the ecosystem. He thinks only of money. Third question. Pick out the sentences showing the concern of Ramanna and Shastri about Dharmagiri. Is their concern responsible? Answer. We have to God to stop it. We cannot allow thoughtless people to ruin our beautiful mountain. There is another more urgent reason Dharmagiri cannot support a building that big. It is dangerous. Their concern is responsible. The earth there cannot hold a heavy structure and it is dangerous to dig too deep for foundation. Question number 4. Do you village pumpkins know more than the engineers and architects from the big cities? Sagar asked. What is the tone of the question? What could be the intention behind these words? Answer. Sagar considers the villagers are idiots. The tone is sarcastic. Through his talk, he wants to suppress them. Question number 5. Grandmother and the young villagers represent two generations. What difference do you find in their attitudes towards ecological issues? Pick out expressions that justify your answer. Answer. Grandmother says she was born when there were no motor cars, aeroplanes, televisions and movies. There was much less noise. She has lived there for her. She says the rivers, trees, flowers and birds are our friends. But some villagers don't mind if the new 5-star hotel is built there. They think rich tourists will come and that means a lot of money coming in. Kannan says, if someone wants to build a grand hotel, I don't see any harm. It will bring in tourists. Tourist means money and who does not need money? ഇനി പാഠഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ നോക്കാം. Activity number 1. Kannan says, tourists means money and who does not need money? Kannan പറയുന്നു, ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാശാണ്. ആർക്കാണ് കാശ് വേണ്ടാത്തത്? Do you agree with Kannan? നിങ്ങൾ കണ്ണനോട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? Discuss in group and analyze the recent trends in tourism and its impact in our culture and economy. ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു കൊണ്ട് ടൂറിസത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയെയും ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക. പ്രിപ്പയർ എ റൈറ്റപ്പ്. അതുപ്രകാരം ഒരു റൈറ്റപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. ആൻസർ. Tourism and its impact on our culture and economy. Tourism as an industry has been growing at a rapid pace. Technological advancement help people from different places and cultures interact with increasing ease. Tourism is one of the biggest and fastest growing industries globally. Its benefits and challenges keenly observed by the government affect the economic, socio-cultural and environmental and educational state of a nation. The positive effects of tourism on a country's economy includes the growth and development of various industries directly linked with a healthy tourism industry such as transportation, accommodation, wildlife, art and entertainment. This brings about the creation of new jobs and revenue generated from foreign exchange, investment and payment of goods and services provided. The nature of the world economy shows that it is mostly people from developed nations who travel as tourists to the developing ones. This results in a downward stream of cultural influence that in many cases has proven to be harmful, as foreign cultures are not in cohesion with the environment, economy and culture of the host. The environment can be badly affected by tourism. It spoils nature's beauty. Visits of people in large numbers could mean huge amount of trading and pollution. Polluting materials such as plastic waste and bottles are thrown carelessly. In the long run, they could be disruptive to the inhabitants of both faunal and floral life. The responsibility falls on hosts, who must make it a point to inform and educate visitors about the danger posted by going against the advised codes of conduct, such as disposing of waste in a proper manner. It is true that tourism has to be promoted as it is a means of livelihood of many, but it has to be promoted
without adversely affecting our cultural values and our environment. Ecotourism seems to be the need of the hour. Activity number 3. Finally, the mountain spoke loud enough for everyone to hear. അവസാനം ആ മൗണ്ടെയിൻ എല്ലാവരും കേൾക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സംസാരിച്ചു. നേച്ചർ ഓൾവേസ് സ്പീക്സ് ഇഫ് വി കെയർ ടു ലിസൺ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേച്ചർ എപ്പോഴും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൗ ഡിഡ് നേച്ചർ സ്പീക്ക്? എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി സംസാരിക്കുന്നത്? പ്രിപ്പയർ എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് നേച്ചർ. നിങ്ങളും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ഒരു സംഭാഷണം തയ്യാറാക്കുക. റോൾ പ്ലേ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ്. അതൊരു റോൾ പ്ലേയുടെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങളും നേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രകാരം ഒരു റോൾ പ്ലേയും അവതരിപ്പിക്കുക. ആൻസർ: മീ. Did you know Saga has come here with great plans? Nature: what great plans? Me. The millionaire industrialist Dhikshit is planning to build a huge building on Dharmagiri. He is the building contractor. Nature: oh no, my beauty will be destroyed. Me. But this is going to be a fabulous hotel with swimming pools and park, etc. Nature: but what will the rabbits, the deer and the partridge do? Me. They'll go to the nearby places. Nature: where will the villagers go? Me. Temporary shelters will be built. Nature: oh no, please stop it. Sound of lorries, drills and hammer. Nature: you are going to bear the consequences. Sounds of thunder, landslides and screams of people. Activity number 4. You might have noticed land leveling in your locality. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഭൂമി മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആർ യു അവെയർ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റൽ ഹസാർഡ്സ് ഇറ്റ് മേ കോസ്? ഇത് കാരണമാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധവാനാണോ? കളക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫ്രം വാരിയസ് സോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ആൻ ഇമെയിൽ ടു ബി സെൻഡ് ടു ദ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റ്. ആവശ്യമായ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ശേഖരിച്ചതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ എഴുതുക. കംപ്ലൈനിങ് അബൌട്ട് ദ ഇഷ്യൂസ്. ഈ ലാൻഡ് ലെവലിംഗിനെ പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മിനിസ്റ്റർ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റിന് ഒരു ഇമെയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 4. ആൻസർ: ഇവിടെ ഒരു ഇമെയിലിന്റെ വിൻഡോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഇമെയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ടു എന്ന അഡ്രസ്സിൽ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ abc@gmail.com. അതൊരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവും. @gmail, @yahoo, @hotmail തുടങ്ങിയ. അപ്പൊ അതുപോലെ @gmail.com ഒരു ഡെമി. ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിസ്റ്റർ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റ് @gmail.com. ഇത് നിർബന്ധമാണ്. പിന്നീട് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണോ അയക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. പിന്നീട് വരുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ഗ്രീറ്റിംഗ്, ബോഡി ഓഫ് യുവർ ഇമെയിൽ, അവസാനമായിട്ട് ലെറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് സിൻസിയർലി, ട്രൂലി നമ്മുടെ പേരെഴുതുക. പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കുറെ ഫോട്ടോസോ ഇതുമായിട്ടുള്ള സർവേയുടെ റിപ്പോർട്ട്സുകളൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് അയക്കും. അപ്പൊ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മൾ ഇമെയിലിന്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഇമെയിലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇനി ഇമെയിലിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. മിനിസ്റ്റർ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റ് @gmail.com. സബ്ജക്ട്: leveling of ground near ABC Street. Dear sir, this is to bring your kind notice the issue of land leveling in our locality. It is a matter of serious concern for all of us here. Widespread land leveling has caused problems that disrupt and alter the entire structure of topsoil, making it unfit for any cultivation. From a survey, it is found that it is being done in most places, giving little regard to the hazards caused to environment. As this is the major cause of concern to all the people, I hope you would consider this issue seriously and take necessary steps to stop this. Yours truly, Ravi Kumar, Calicut. Attachment: a copy of the survey report, photo of the above mentioned area.